Aquella no se abayó, la lluvia implacable que golpeaba las ventanas del exclusivo restaurante. Nadie imaginaba que la mujer de pie junto a la barra, con su vestido sencillo y su ventre, aboltado de 6 meses, estaba a punto de cambiar la vida de todos los presentes. Su nombre era Sofía, y sus ojos, cansados, ocultaban un secreto que haría temblar los cimientos de la arrogancia y la crueldad. El gerente acababa de expulsarla del lugar. Y el CEO de la empresa más poderosa de la ciudad la había humillado frente a decenas de personas. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el joven bartender que limpiaba vasos en silencio, con su mirada serena y sus manos firmes, era el hermano multimillonario que Sofía había perdido de vista ecos. Y cuando él levantó la vista, y él reconoció. El destino comenzó a tejer una historia de justicia, redención y amor incondicional que nadie olvidaría jamás. Sofía había llegado al restaurante con el corazón lleno de esperanza. Su esposo Mateo trabajaba largas jornadas como conductor de autobús. Y ella había conseguido un pequeño trabajo como asistente en una oficina administrativa. Aquella había sido especialmente difícil. Las náuseas del embarazo la habían mantenido despierta toda la noche. Y las palabras hirientes de su jefa resonaban en su mente. Te ves descuidada, Sofía letters. Así. No puedes representar a nuestra empresa. Necesitas mejorar tu imagen o buscar otro lugar. Ella había regresado a casa con lágrimas en los ojos, sintiéndose invisible, como si su valor como persona se hubiera reducido a su apariencia física. Mateo la había abrazado con ternura, secando las lágrimas. Y susurrando palabras de aliento. Eres hermosa, Sofía letters. Eres fuerte. No digas que nadie te haga sentir manos de lo que eres. Pero las palabras aunque sinceras no podían borrar el dolor que ella sentía en lo más profundo de su ser. Esa noche Mateo había insistido en llevarla a cenar fuera, a pesar de que apenas les alcanzaba el dinero. Quería hacerla sentir especial, recordar el que merece ser tratada con dignidad y amor. Habían ahorrado durante semanas para poder permitirse una comida en un lugar decente y finalmente habían elegido un restaurante que, aunque no era el más lujoso de la Suiza, tenía buena reputación. Sofía se había puesto su único vestido elegante. Un vestido azul marino que había comprado ecos atrás y que, ahora apenas la cubría el vientre abultado. Se había peinado con cuidado, aplicado un poco de maquillaje, y se había mirado en el espejo con una mezcla de inseguridad y esperanza. Tal vez esta noche pueda olvidar todo lo malo. Tal vez pueda sentirme hermosa otra vez. Cuando llegaron al restaurante, la anfitriona las recibió con una sonrisa cordial y las guió hacia una mesa cerca de la ventana. El lugar estaba lleno de gente elegante, hombres con trajes impecables, y mujeres con vestidos de diseñador. Sofía se sintió fuera del lugar como si no perteneciera a ese mundo. Pero Mateo la agarró la mano con ternura y la sonrió. Estás radiante, mi amor.
No dejas q nati te haga sentir, lo contrario. Ella la devolvió la sonrisa, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud por tener a un hombre tan maravilloso a su lado. Ordenaron la comida más económica del menú, compartiendo un plato de pasta y una ensalada. Mateo bromiba, tratando de hacerla ría, y por un momento Sofía olvidó sus preocupations. Pero entonces, algo sucedió que cambiaría el curso de la noche. Un grupo de educativos entró al restaurante, liderado por un hombre alto, y de aspecto imponente. Su traje era impecable, su cabello perfectamente peinado. Y su rostro mostraba una expresión de superioridad que jalaba la sangre. Era Ricardo Mendoza, el CEO de una de las empresas más grandes de la ciudad, conocido por su crueldad en los negocios, y su desprecio a aquellos que consideraba inferiores. Ricardo y su sequito fueron escoltados a la mejor mesa del restaurante justo al lado de donde Sofía y Mateo estaban sentados. El gerente del lugar, un hombre de mediana edad con un bigot fino y una actitud servil, se apresuró a atenderlos personalmente, ofreciéndoles el mejor vino de la casa y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Ricardo apenas le dirigió una mirada ocupado revisando su teléfono y dando órdenes a sus empleados con un tono despectivo. Sofía intentó ignorarlos, concentrándose en su comida y en la conversación con Mateo. Pero algo en la actitud de Ricardo la resultaba inquietante. De repente, Sofía sintió una oleada de náuseas. El embarazo la estaba afectando más de lo habitual esa noche, y necesitaba un poco de aire fresco. Se disculpó con Mateo, y se levantó de la mesa, dirigiéndose hacia la barra, donde había visto una ventana abierta. Al llegar se apoyó en la barra, respirando profundamente, y tratando de calmarse. El bartender, un joven de unos 30 años con ojos oscuros y una expresión serena, se acercó a ella con preocupación. Se encuentra bien, señora. Necesita un vaso de agua. Sofía asenció agradecida, y él le sirvió un vaso de agua fría, con hielo. Ella bebió lentamente, sintiendo que las náuseas comenzaban a disminuir. Pero entonces, una voz fuerte y arrogante resonó detrás de ella. ¿Qué esta mujer aquí? No es un refugio para gente de la calle. Ricardo Mendoza se había levantado de su mesa y caminaba hacia ella con una expresión de disgusto. Sofía se giró, sorprendida y confundida. Yo soy una clienta. Estuve cenando con mi esposo. Ricardo la miró de arriba abajo con desprecio. No me importa. Tu aspecto es lamentable. Estás arruinando la atmósfera de este lugar. El gerente, al escucha la queja de Ricardo, se apresuró a intervenir. Lo siento mucho, señor Mendoza. Me encargo de esto de inmediato. Se giró hacia Sofía. Con una expresión severa. Señora, le voy a tener que pedir que se retire. No podemos permitir que molestias a nuestros clientes mes distinguidos. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y su voz tembló al intentar defenderse. Pero yo no he hecho nada malo. Solo necesitaba un poco de aire.
Estoy embarazada. Why? Ricardo la interrumpió, con una risa cruel. Y eso no es mi problema. Si no puedes permitirte estar en un lugar como este, deberías quedarte en casa. El gerente asintió tomando a Sofía del brazo con firmeza. Por favor, señora, no haga una escena. Teen Q ahora. Mateo, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se levantó de la mesa. Y corrió hacia ellos. ¿Qué está pasando? Sold a mi esposa. Pero el gerente ya había comenzado a escoltarla a escola la puero. Ignorando las protestas de Mateo, Sofía caminaba con la cabeza baja. Las lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo la mirada de todos los presentes clavada en ella. Se sentía humillada, avergonzada, como si fuera una criminal. Ricardo de pie junto a su mesa la observaba con una sonrisa satisfecha, disfrutando del espectáculo. Así debería ser siempre. La gente como ella no debería mezclarse con nosotros. Sus compañeros de mesa rirán entre dientes, secundando su comentario. El silencio en el restaurante era ensordecida. Y nadie se atrevía a intervenir. Pero entonces, una voz firme, y tranquila resonó desde la barra. Detengas, el bartender había de limpiar vasos. Y caminaba Jesús con paso decidido. El gerente se detuvo, confundido. Disculpa. El bartender se acercó a Sofía mirándola a los ojos con una expresión que ella no podía descifrar. Había algo familiar en esos ojos, algo que la recordaba a alguien de su pasado. Luego se giró hacia el gerente con una autoridad que nadie esperaba. Esta mujer no va a ser expulsada. Es una clienta, como cualquier otra. Y merece ser tratada con respeto. El gerente frunció el ceño irritado. Tú eres solo un bartender. No tienes autoridad para tomar esas decisiones. El joven sonrió levemente sacando su teléfono del bolsillo. Creo que sí la tengo. Ricardo, intrigado por la escena, se acercó con una expresión de diversión. Y cuando se supone que eres tú el hero de la noche. El bartender lo miró directamente a los ojos sin inmutarse. Soy Diego Morales. Y soy el dueño de este restaurante. De esta cadena de restaurantes. Y de varias otras empresas que probablemente conozcas. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo palidizó, y el gerente dio un paso atrás, su rostro descompuesto por el shock. Diego continuó, su voz firme pero calmada. Y esta mujer es mi hermana. Sofía lo miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Diego eres tú. El silencio, sus ojos lentos de lágrimas. Sofía letters. Soy yo. He estado buscando durante ecos. El restaurante entero pareció congelarse en el tiempo. Todos los comensales, los camareros, incluso el gerente que había intentado expulsar a Sofía, se quedaron inmóviles, observando la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación. Ricardo Mendoza, el hombre que momentos antes había humillado a Sofía con tanta crueldad. Ahora estaba pálido como un fantasma, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba comprender la magnitud de su error. Diego, el joven bartender que todos habían ignorado, que había trabajado
en silencio, limpiando vasos, y sirviendo bebidas. Ahora se ergue frente a ellos con una presencia imponente, revelando una identidad que nadie había sospechado. Sofía no podía mover. Sus piernas temblaban. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se la saldría del pecho. Diego, su hermano pequeño, el niño al que había cuidado cuando eran huérfanos, el que había protegido del hambre y del frío, al que había visto por última vez hacia MSD quince acos, cuando ambos fueron separados por el sistema de servicios socio. Ella había sido enviada a vivir con una familia leana que apenas la toleraba, mientras que Diego había desaparecido en el laberinto burocrático del sistema. Sofía había intentado buscarlo durante años, pero cada pista la llevaba a un callejón sin salida. Eventualmente había perdido la esperanza de volver a verlo. Resignándose a la idea de que su hermano era solo un recuerdo doloroso de un pasado que no podía cambiar. Y ahora estaba de pie frente a ella con lágrimas en los ojos, extendiendo la mano para tocar su rostro con una ternura que ella reconoce desde lo más profundo de su alma. Sofía susurró el su voz quebrantos. Pense que nunca te volvería a encontrar. Ella sintió que sus piernas cedían. Y Diego la sostuvo con fuerza. Aprisionóla como si temiera que fuera a desaprisa otra vez. Mateo que había estado observando la escena con confusión y preocupación se acercó lentamente, sin saber muy bien qué hacer. Sofía se lanzaba contra el pecho de Diego, asozad y acaranza, brotando de ella en forma de lágrimas incontenibles. El gerente, recuperándose del shock initial, intentó balbucear una disculpa. Señor Morales, yo no sabía, no tenía idea de que. Diego lo interrumpió con una mirada fría que lo hizo caer al instante. No me interesa lo que sabías. Oh, no sabías. Lo que importa es como trataste mi hermana. Y a todos los clientes que consideras inferiores, simplemente por su apariencia o su nivel económico. Se giró hacia Ricardo quien intentaba discretamente retroceder hacia su mesa. Y en cuanto a usted, señor Mendoza, su comportamiento esta noche ha sido deplorable. Ha humillado a una mujer embarazada, a mi hermana, sin ninguna razón MSQ su propio sentido distorsionado de superioridad. Ricardo intentó recomponerse, forzando una sonrisa nerviosa. Meyer creyó que ha habido un malentendido. Yo simplemente. Diego levantó la mano, salazonando. No hay malentendido alguno. Todos aquí fueron testigos de su crueldad. Y ahora todos serán testigos de las consecuencias. Sacó su teléfono y marcó un número. Necesito que vengas al restaurante de inmediato. Y trae los documentos del contrato Mendoza. Hubo una pausa mientras la persona al otro lado de la línea respondía letters. Se estoy seguro. Cancela todo. El trato está terminado. Ricardo Paladicio, an MS. Espera. No puede hacer eso. Tenemos un contrato, un acuerdo de varias melonas. Si cancela ahora, mi empresa. Diego lo miró con frialdad. Su empresa sufrirá las consecuencias de su falta de carácter.
Debio penser nso antes de humular a alguien que no podia defenders. Sofía enferada a Diego finalmente encontró su voz. Diego no tienes que hacer esto por mí. T. No quiero causarte problemas. Ella miró con una ternura infinita sacando sus lágrimas con su pulgar. Sofía, tú me salvaste la vida cuando éramos niños. Compartes tu comida conmigo cuando tenías hambre. Me protegeste de los niños grandes que querían golparme. Me diste esperanza cuando no teníamos nada. Nunca olvidé eso. Nunca voy cuando finalmente lograr salir de la pobreza. Cuando construí mi fortuna desde cero, lo único que quería era encontrarte. Why dart la vida que mereces. Pero no sabía dónde estabas. Te busque en todos los registros contra investigadores privados, pero era como si hubieras disaparo. Así que comencé a trabajar aquí en mis propios restaurantes, esperando que el destino nos volviera a reunir. Los palabras de Diego hicieron que Sofía llorara en Mateo conmovido por la escena, se acercó y puso su mano en el hombro de Diego. Gracias por defender a mi esposa. Yo también quería hacerlo, pero Diego negó con la cabeza. No tienes que explicar nada. Solo que sentirse impotent frente a aquellos que tienen poder. Pero eso termina hoy. Seguro hacia el gerente quien permanece inmóvil su rostro descompuesto. Estás despedido. Recoge tos cosas y vete. No quiero volver a verte en ninguna de mis propiedades. El gerente intentó protestar, pero Diego simplemente le dio la espalda. Volviendo su atención hacia Sofía letters. Comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. Ricardo desesperado intentó un último recurso. Señor Morales, por favor, reconsider. Puedo compensar a su hermana. Puedo disculparme públicamente. Hará lo que sea necesario. Diego se giró hacia él con una expresión de decepción. Lo que usted necesita no es compensar a mi hermana. Lo que necesita es aprender a tratar a todos los seres humanos con dignidad. Cada nato independiente de su estatus social-económico. Y esa es una lección que el dinero no puede comprar. Su contrato está cancelado y me aseguraré de que todos mis socios comerciales sepan exactamente qué tipo de persona es usted. Ricardo intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que su reputación estaba arruinada, que la cancelación de ese contrato sería solo el comienzo de sus problemas. Diego guió a Sofía y Mateo hacia una mesa privada en la parte trasera del restaurante, lejos de las miradas curiosas. Ordinó que les trajeran la mejor comida de la casa, junto con jugos frescos para Sofía letters. Mientras esperaban, Diego comenzó a contar su historia. Después de que nos separan, fui colocado en un hogar de acogida. No era un buen lugar Sofía letters. Los padres de acogida solo estaban interesados en el dinero que recibían del gobierno y me trataban como un estorbo. Pero aprendí a sobrevivir. Traba desde que tuve edad suficiente, ahorrando cada centavo que pedía letters. Estudí por mi cuenta obtuve becas, y eventualmente lograr entrar en la universidad.
Ali conoce a un mentor, que creo en mí, y me enseno. Todo sobre los negocios. Commons con un pequeño restaurante, trabajando 18 horas al dilators. Poco a poco el negocio creció. Abri ems lugares, diversific, mis inversiones, y antes de darme cuenta había construido un imperio. Pero nada de eso significaba algo sin ti. Te busc, en cada ciudad, en cada registro público, pero era como si hubieras desaparecido. Así que tomé la decisión de trabajar personalmente en mis restaurantes de vez en cuando. Restaurando. Que alguien da pudieras entrar por ese puedo. Puero. Y esta noche finalmente sucedió. Sofía escuchaba con lágrimas corriendo por ses mejillas. Yo también te busco, Diego durante acos. Pero después de un tiempo, perdí la esperanza. Pensé que tal vez habías encontrado una buena familia. Que eras feliz. Y que era mejor no perturbar tu vida. Diego negó con la cabeza, tomando sus manos entre las suyas. Nunca encontré una familia, Sofía letters. Tú eras mi familia. Y ahora que te he encontrado, no voy a dejar que nada ni nadie te lasten, a nadie te lastime otra vez. Mateo, observando la conexión entre los hermanos, sintió una profunda gratitud. Mi esposa me habló de ti muchas veces. Siempre decía que si pudiera volver a ver su vida estaría completa. Diego sonrió, mirando el vientre, abulto de Sofía letters. Y ahora voy a decir, tío. Eso es lo más maravilloso que podría haber imaginado. Sofía rió entre lágrimas sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. La comida luego, y los tres compartieron una cena que Sofía nunca olvidaría letters. Diego les contó details sobre su vida, sus negocios, sus sueños. Mateo compartió historia su trabajo como conductor de autobús. Y Sofía habló sobre su embarazo, sus esperanzas para el futuro, sus miedos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada, valorada, amada. Diego escuchaba cada palabra con atención. Su expresión, llena de orgullo y carico. Has sido tan fuerte, Sofía letters, tan valente. Admiró todo lo que has logrado a pesar de los dificultades. Cuando terminan de cenar, Diego les hizo una propuesta. Quiero que vengan a vivir conmigo. Tengo una casa grande, con habitaciones de sobra. Puedes dejar tu trabajo, si quieres, Sofía, y concentrar en el embarazo. Y tú, Mateo, si quieres seguir trabajando como conductor, está bien. Pero si prefieres hacer otra cosa, puedo ayudarte a encontrar oportunidades. Lo importante es que estamos juntos como familia. Sofía letters, miró a Mateo, quien asenció con una sonrisa. Sería un honor, Diego, gracias. Diego sonrió, sintiendo que finalmente. Después de tantos ecos de búsqueda y soledad, había encontrado lo que en Halaba. Su familia, pero la noche no había terminado. Mientras salían del restaurante, Ricardo Mendoza las esperaba afuera, bajo la lluvia. Su traje impecable estaba empapado, su cabello desordenado y su expresión era de genuino arrepentimiento. Señor Morales, por favor, necesito hablar con usted. As did Diego se detuvo mirándolo con cautela. Ricardo continuó, su vez temblando. Lo que hice esta noche fue imperdonable. No tengo excusa.
He pasado tantos acos enfocandum en el poder y el dinero. Q olvidlo Q, realmente importa, la compasión. Ver como usted defiant a su hermana, como la ama inconditionalmente, me hizo darme cuenta de lo vacío que esta mi vida. No tengo familia, no tengo amigos verdaderos, solo tengo empleados, que me temen y socios que me toleran por conveniencia. Diego lo escucho en silencio, luego miro a Sofía letters. Ella, con una generosidad, que solo podía venir de alguien que había sufrido, y en así conservaba su bondad. Ascencio la vinpi. Diego suspiro. Señor Mendoza, el perdón, no es algo que yo pueda darle. Eso depende de mi hermana. Y de todas las personas a las que ha las comado, con su arrogancia. Pero si realmente quiere cambiar, si realmente quiere ser una mejor persona. Entonces comienza por trader. A todos con respeto, sin importar quién son o de donde vengun. Ricardo Asensio las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Gracias por darme esta oportunidad. Seguiro hacia Sofía letters. Señora, lamento profundamente haberla humillado. No merezco su perdón, pero la prometo que trabajaré queda. Dapa siran hambra. Mejor, Sofía con su voz suave pero firmuspandio. El perdón es un proceso, Señor Mendoza. No sucede de la noche a la mañana. Pero espero que cumpla su promesa. Por todos merecemos segundas oportunidades incluso aquellos que han cometido errores. Ricardo Asensio, dándoles las gracias, una vez, más antes de aliarse en la noche lluviosa. Diego observa su figura desaparecer en la oscuridad, luego abrazó a Sofía una vez más. Eres increíble, hermana. Después de todo lo que te sucedió puedes encontrar espacio en tu corazón para la compasión. Sofía sonrió. Aprendí eso de ti, Diego, incluso cuando éramos niños y no teníamos nada. Siempre compartes lo poco que tenías con otros que estaban en peor situación. Esa es la verdadera riqueza. Los días que siguieron a aquella noche transformadora fueron como un sueño para Sofilators. Diego cumplió su promesa, y los instaló en una de las habitaciones más hermosas de su mansión. Una casa espaciosa ubicada en las colinas, rodeada de jardines exuberantes, y con vistas panorámicas de la ciudad. Sofía despertaba cada mañana en una cama suave y confortable, con la luz del sol filtrándose a través de cortinas de seda. Y por un momento olvidaba todos los sacos y sacrificio. Mateo, aunque inicialmente incómodo con tanto lujo, pronto se adaptó. Maravillándose ante la generosidad de Diego, y la oportunidad de darle a su esposa, y su futuro hijo una vida mejor. Diego había contratado a un equipo de médicos especializados para supervisar el embarazo de Sofía, asegurándose de que recibiera la mejor atención posible. Las náuseas que la habían atormentado durante meses comenzaron a disminuir. Gracias a los tratamientos y la nutrición adecuada. Su rostro recuperó el brillo que había perdido y su sonrisa, que antes era tímida y reservada, ahora iluminaba cada habitación en la que entraba. Mateo observaba estos cambios con gratitud infinita, sabiendo que sin Diego, su esposa, habría continuado sufriendo
en silencio. Trabiando, hasta el agotamiento, mientras intentaba ocultar su dolor. Pero la transformación es profunda, no era física, sino emocional. Por primera vez en su vida adulta, Sofía se sentía valorada. No por lo que podía hacer o producer, sino simplemente por ser quien era. Diego pasaba horas hablando con ella, compartiendo recuerdos de su infancia, llenando los vacíos de los ecos perdidos. Le canto sobre las noches, en las que, siendo un niño, en el hogar de acogida. Miraba las estrellas, y pensaba en ella, preguntando si ella también estaba mirando el mismo cielo. Le hablo de los momentos en los que estuvo a punto de rendirse, cuando el peso de la soledad amenazaba con aplastarlo. Pero entonces recordaba su voz diciendo, sa fuerte Diego, siempre hay esperanza. Esas palabras que ella había pronunciado cuando era apenas una adolescente, tratando de consolar a su hermano menor. Se habían convertido en el mantra que guió a Diego a través de los ojos de su vida. Ahora el escucharlas de nuevo de labios de ella, Diego sente que el círculo se había tirado, que todo el dolor y la lucha habían tenido un propósito. Sofía por su parte comenzó a entender que su vida, en que línea de dificultades, había estado preparándola para este momento. Cada obstáculo, cada humillación, cada lágrima derramada en la oscuridad, había forjado en ella una fuerza y una compasión que ahora podía compartir con su hermano y su familia. Una tarde mientras Sofía descansaba en el jardín, Diego se sentó a su lado con una expresión seria. Hay algo que necesito decirle Dio. Algo que he estado pensando desde aquella noche en el restaurante. Sofía lo miró con curiosidad. Chued es Diego respiró profundo. Cuando vi como te trataron, cuando vi el dolor, en tes ojos, me di cuenta de algo importante. He pasado años construyendo un imperio acumulando riqueza. Pero he olvidado el verdadero propósito de todo esto. El dinero no tiene valor si no se usa para hacer el bien, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y he decidido que quiero usar mi fortuna para crear un cambio real en el mundo. Sofía escuchaba atentamente mientras Diego continuaba. Quiero establecer una fundación, una organización que ayude a niños huérfanos, a madres solteras, a familias en situación de pobreza. Quiero darles las oportunidades que nosotros nunca tuvimos cuando éramos niños. Educación, atención médica, apoyo emocional. Todo lo que necesitan para romper el ciclo de la pobreza y construir una vida mejor. Y quiero que tú seas parte de esto, Sofía Letters. Quiero que diriges la fundación conmigo. Tú entiendes lo que significa lucro, lo que significa ser invisible. Tu perspectiva es invaluable. Sofía sensió que su corazón se llenaba de emoción. Realmente crees que puedo hacer es. Diego sonrió. Sug que puedes. Eres la persona más fuerte y compasiva que conozco. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego y Sofía trabajaron incansablemente para establecer la fundación que decidían llamar Esperanza Renovada. Contrataron un equipo de profesionales dedicados, personas que comparten su visión
di un mundo, ems justo, y compasivo. Abrieren centros comunitarios, en los barrios, ems pobres, de la ciudad, ofreciendo programas educativos, asesoramiento, legal gratuito, atención médica, y apoyo psicológico. Sofía, a pesar de su embarazo avanzado, insistió en visitar personalmente cada centro, hablando con las familias, escuchando sus historias, asegurándose de que se sintieran vistas y valoradas. Una de las primeras personas a los que ayudaron fue una joven madre, llamada Valeria, quien vivía en un pequeño apartamento con sus tres hijos. Valeria había perdido su trabajo durante la pandemia y estaba luchando por mantener a su familia a flote. Cuando Sofía la conoció vio en sus ojos el mismo dolor y desesperación que ella misma había sentido durante años. Se sentó con Valeria durante horas escuchando su historia, ofreciendo no solo ayuda financiera, sino también apoyo emocional. Le consiguió un empleo en una de las empresas de Diego inscribió a sus hijos en programas educativos. Y se aseguró de que tuvieran acceso a atención médica. Meses después Valeria visitó la oficina de la fundación con lágrimas en los ojos. Señora Sofía, no sé cómo agradecerlo. Usted me salvó la vida. Me dio esperanza cuando pensé que no había ninguna. Sofía la abrazó con ternura. No tienes que agradecerme, Valeria. Solo prometem que cuando estés en una mejor posición, ayudarás a alguien más que lo necesite. Así es como creamos un mundo mejor, pasando la bondad de una persona a otra. Valeria asintió, prometiendo que lo haría letters. Y cumplió su promesa. Con el tiempo, se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas de la fundación, ayudándole otras familias que estaban pasando por las mismas dificultades que ella había enfrentado. Mientras tanto, la noticia de lo que había sucedido en el restaurante aquella noche se había extendido por toda la ciudad. Los medios de comunicación cubrieron la historia. Y pronto Diego y Sofía se convertirán en figuras públicas conocidas por su generosidad y su compromiso con la justicia social. Pero la fama no cambió quienes eran. Sofía seguía siendo la misma mujer humilde y compasiva. Y Diego continuaba trabajando con la misma dedicación de siempre. Recordando siempre de donde venía y por qué hacía lo que hacía letters. Ricardo Mendoza, por su parte, cumplió su promesa de cambiar. La cancelación del contrato con Diego había sido un golpe devastador para su empresa. Y durante semanas estuvo al borde de la bancarrota. Pero en lugar de amargarse, usa experiencia experiana como una oportunidad para reevaluar su vida. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, trabajando para entender las raíces de su arrogancia y su crueldad. Lentamente, comenzó a reconstruir su empresa con una nueva filosofía. Trader a todos sus empleados con respeto y dignidad, independiente de su posición. Implementó políticas de inclusión, aumentó los salarios de los trabajadores de nivel más bajo. Y estableció programas de mentoría para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas a ingresar al mundo empresarial. Ricardo visitó
la Fundación Esperanza Renovada, solicitando una reunión con Diego y Sofía letters. Cuando entraron en la sala de conferencias, él se puso de pie, su expresión humilde y sincera, quiero agradecerles comenzó. Por no distraerme completamente cuando tenían el poder para hacerlo. Por darme a la oportunidad de cambiar. He pasado los últimos meses trabajando en mí mismo, y aunque so que tengo mucho camino por recorrer. Puedo decir honestamente que soy una persona diferente de la que era aquella noche. Y quiero contribuir a su cosa. Saco un cheque. Y lo coloco sobre la mesa. Esta es una donación para la fundación. No es suficiente para compensar el daño que cause, pero es un comienzo. Diego tomó el cheque y lo miró, luego miró a Sofía letters. Ella asintió con una sonrisa. Diego extendió su mano hacia Ricardo. Agradecemos su contribución, señor Mendoza. Pero MSQ su dinero valoramos su transformación. Eso es lo que realmente importa. Ricardo estrechó su mano con gratitud, sintiendo que finalmente estaba en el camino correcto. Antes de se giró hacia Sofía Lators. Señora, ¿puedo preguntar algo? Sofía asintió. ¿Cómo es posible que, después de todo lo que la hayas, pueda mirarme con tanta compasión? Sofía pensó por un momento antes de responder. Por todos cometemos errores, señor Mendoza. Todos tenemos momentos de oscuridad. Lo que nos define no es el error, sino lo que hacemos después. Usted eligió cambiar. Y eso merece ser reconocido. El día del nacimiento del bebé llegó como una bendición en medio de una tormenta de emociones. Sofía había entrado en trabajo, departió en las primeras horas de la mañana. Y Diego había insistido en llevarla personalmente al hospital, conduciendo con cuidado mientras Mateo sostenía la mano de su esposa en el asiento trasero. La clínica que Diego había elegado era la mejor de la ciudad, con un equipo de médicos especializados que habían estado preparándose para este momento durante meses. Cuando finalmente llegaron, Sofía fue recibida con calidez y profesionalismo. Cuchenas que se preocupaban genuinamente por su bienestar. Los horas de labor fueron intensas, pero Sofía los enfrentó con la misma fortaleza que había demostrado a lo largo de su vida. Mateo nunca soltó su mano, susurrando palabras de aliento, recordando lo valente que era, lo mucho que la amaba. Diego esperaba en la sala de espera, pasando nerviosamente, rezando para que todo saliera bien. Y finalmente, cuando escuchó el llanto del bebé resonando por los pasillos, sintió que su corazón se llenaba de una alegría que nunca antes había experimentado. Una enfermera salió con una sonrisa radiante. Es una niña hermosa y saludable. La madre está bien. Pueden pasar a verla. Diego entró en la habitación y vio a Sofía recostada en la cama, exhausta, pero radiante, sosteniendo a su hija en brazos. Mateo estaba a su lado, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba a su pequeña familia con asombro y gratitud. Diego se acercó lentamente sintiendo que el tiempo se detenía atrás. Sofía levantó la vista y la sonrió. ¿Quieres conocer a tu sobrina? Diego asintió incapaz de hablar.
Y cuando Sofía coloco a la Bibi en sus brazos. Sincio que todo en su vida finalmente tenía sentido. Esta pequeña criatura tan frágil y perfecta representaba esperanza, amor, un nuevo comienzo. La llamaron esperanza en honor a la fundación que Diego y Sofía habían creado juntos. Y en reconocimiento de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía letters. Los días que seguirán fueron una mezcla de agotamiento y felicidad absoluta. Sofía se recuperaba lentamente, maravillándose ante cada gesto de su hija, cada sonido, cada pequeño movimiento. Diego visitaba el hospital todos los días, trayendo flores frescas, regalos para la Bibi. Y es importante en su presenta constante y reconfortante. Mateo, aunque abrumado por la responsabilidad de ser padre, encontraba fuerza en el amor de su familia, sabiendo que no estaba solo en este viaje. Cuando finalmente Sofía y Esperanza fueron dadas de alta, Diego las llevó de regreso a la mansión, donde había preparado una habitación especial para la Bibi. Era un espacio lleno de luz, decorado con colores suaves y details delicados, cada elemento elegido con cuidado y amor. Sofía logró al verlo, abrumada por la generosidad de su hermano, por todo lo que había hecho por ella y su familia. No sé cómo agradecer, Diego. Has cambiado nuestras vidas por completo. Diego la abrazó con ternura. Tú me diste la vida cuando éramos niños, Sofía letters. Esto es lo menos que puedo hacer. Además, ahora tengo una sobrina hermosa a la que consentir. Esa es toda la grata que necesito. Los meses que siguieron fueron transformadores, no solo para Sofía y su familia, sino para toda la comunidad que la Fundación Esperanza Renovada había tocado. La historia de Sofía y Diego se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia, inspirando a miles de personas a creer que el cambio era posible. Que sin importar las fueron los circunstancias, siempre había una oportunidad para un nuevo comienzo. Los donaciones se multiplicaron permitiéndoles expandir sus programas y ayudar a ENMs. Familias, Sofía aunque ocupada con su nueva maternidad, seguía involucrada en el trabajo de la fundación, ofreciendo su perspectiva única y su compasión infinita. Una tarde mientras Sofía alimentaba a Esperanza en el jardín, una joven llamada Carmen se acercó tímidamente. Era una de las beneficiarias de la fundación, una madre soltera que había logrado completar su educación gracias a una beca que la organización la había otorgado. Señora Sofía quería agradecerle personalmente. Gracias a ustedes pude terminar mis estudios y conseguir un buen empleo. Ahora puedo darle a mi hijo la vida que siempre soñé para él. Sofía sonrió invitándola a sentarse a su lado. Me alegra mucho escuchar eso, Carmen, pero el crédito es tuyo. Tú hiciste el trabajo duro. Nosotros solo abrimos una puerta. Tú fuiste quien decidió cruzarla. Carmen negó con la cabeza, las lágrimas brotando de sus ojos. No usted no entiende. Antes de conocer la fundación, yo estaba a punto de rendirme.
Pens que no había esperanza, para mí, que estaba destinada a repetir los errores de mi pasado. Pero usted me vio, me escuchó, me hizo sentir que valía la pena. Why eso cambió todo? Sofía sintió un nudo en la garganta. Recordando todas las veces en las que ella misma había sentido que no valía nada, que era invisible. Todos merecimos ser vistos, Carmen. Todos merecimos una oportunidad. Why me? Alegra mucho que hayamos pedido. Dartela. Carmen sonrió, secondos las lágrimas. Alguien da, cuando estén, una mejor posición. Quiero ayudar a otros como ustedes. Me ayudarán a mí. Quiero ser parte de esta cadena de bondad. Esa conversación se quedó con Sofía durante días, recordando el verdadero impacto de su trabajo. No se trataba solo de dinero o recursos, sino de dignidad, de reconocimiento. De hacer que las personas se sintieran vistas, y valoradas. Compartió esta reflexión con Diego una noche, mientras cenaban juntos. Él escuchó atentamente, luego sonrió. Y eso es exactamente lo que necesitaba escuchar hoy. A veces me abrumo con los números, los finanzas, la logística. Pero al final del día todo se reduce esto o se una persona a la vez. Y eso es lo que realmente importa. Sofía asenció siendo una profunda conexión con su hermano. Sabiendo que juntos estaban creando algo verdaderamente significativo. Mientras tanto, Ricardo Mendoza había continuado su transformación. Su empresa, aunque había sufrido financieramente después de la cancelación del contrato con Diego, estaba recuperándose lentamente gracias a su nuevo enfoque en la ética y la responsabilidad social. Había implementado políticas progresistas, creado un ambiente de trabajo inclusivo. Y se había ganado el respeto de sus empleados. Pero a la del CEO profesional, Ricardo había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Propósito. Comenzó a dedicar tiempo como voluntario en la Fundación Esperanza Renovada, trabajando directamente con jóvenes en riesgo, compartiendo su historia, advirtiendo sobre los peligros de la arrogancia y el materialismo. Undab mientras Ricardo dirigía un taller para adolescentes. Uno de los jóvenes la preguntó. ¿Por qué decidió cambiar? Che fu lo que realmente lo hizo darse cuenta de que estaba equivocado. Ricardo reflexiona por un momento antes de responder. Fu cuando vi una mujer embarazada siendo humillada y me di cuenta de que yo era el responsable. En ese momento, vi mi reflejo en un espejo muy claro y no me gustó lo que vi. Me di cuenta de que había pasado mi vida persiguiendo cosas que no importa bon, ignorando a las personas que sí importa bon. Y decidí que nunca emisaría esa persona. Los jóvenes escucharon en silencio, algunos asintiendo, otros reflexionando sobre sus propias vidas. Al final del taller, el mismo joven se acercó a Ricardo. Gracias por compartir su historia. Me hizo darme cuenta de que también he estado tratando mal a algunas personas en mi vida. Voy a intentar cambiar. Ricardo sonrió, poniendo su mano en el hombro del joven.
Esois to do lo q qualquera de nosotros puede hacer. Intenter ser mayores hoy que ayer. Y to do's Moses, esfuerzo, el mundo se, convierte en, un lugar mejor. El Jovan Asensio. Y Ricardo Asensio una satisfaction que nunca había experimentado en todos sus ecos de éxito empresarial. Este penso es la verdadera riqueza. Tres acos habían pasado, desde aquella noche transformadora en el restaurante. Esperanza la pequeña, hija de Sofía, y Mateo, había crecido hasta convertirse en una niña curiosa y llena de vida. Con los mismos ojos compasivos de su madre, y la determinación de su tío Diego. La Fundación Esperanza Renovada había expandido sus operations a varias ciudades, tocando las vidas de miles de familias, y creando una red de apoyo que continuaba creciendo. Sofía había encontrado su vocación como directora de la fundación, usando su experiencia a quizar a otros a través de sus propias luchas. Diego seguía siendo el corazón financiero de la organización, pero había aprendido a delegar. Pasando más tiempo con su familia y disfrutando de los pequeños momentos que antes había descuidado de acción, adena su búsqueda de éxito. Undas, Sofía recibió una llamada inesperada. Era el gerente del restaurante, a cual que Diego había despedido tres ecos, su voz era humillada y temblorosa. Señora Sofía sa que no merezco su tiempo, pero necesitaba hablar con usted. Después de que fui despedido, tiene una depresión profunda. Perdí todo, mi casa, mis ahorros, mi dignidad, viviendo en las calles durante varios meses, pero entonces andad, encontré uno de los centros de su fundación. No sabía que era su foto en la pared, todos los trabajadores. Ali me ayudaron me darán comida, ropa, un lugar donde quedarme. Me inscribieron programas de capacitación y me ayudaron a encontrar un trabajo. Ahora tengo un apartamento pequeño y estoy reconstruyendo mi vida. Sofía escuchó con atención, su corazón conmovido por la historia. El gerente continuó. Quería llamarla para agradecerle. Quería disculparme por cómo la traté aquella noche. No tengo excusa para mi comportamiento. Actúo por miedo, por un deseo desesperado de complacer a clientes poderosos, olvidando que todos sus seres humanos que merecen respeto. He aprendido mi lección de la manera más difícil posible, pero estoy agradecido por ello. Me hizo una persona mejor. Sofía sintió lágrimas en sus ojos aceptó su disculpa. Y me alegra mucho saber que está en un mejor lugar ahora. Todos merecemos segundas oportunidades. Todos merecemos gracia. Durante alguna y, a través, antes de colgar, y Sofía se quedó sentada, durante un largo, reflexionando sobre el poder del perdón, y la redención. Esa noche durante la cena familiar, Sofía compartió la historia con Diego y Mateo. Diego escuchó en silencio, luego sonrió. Spabis chues, lo ms, hermoso, de todo esto. QL, ciclo de bondad. Contivo letters. Aquella noche en el restaurante, fue solo el comienzo. Ahora cada persona que ayudamos, tiene el potencial de ayudar a alguien más.
Es como lanza, una pedra en un lago, las ondas se expanden infinitamente. Mateo Asinthio. Y pensar que todo comenzó con una toda cruel dad. Pero en lugar de responder con ms crueldad, responderán con compasión. Eso lo cambió todo. Sofía. Miro a su hija, que jugaba felizmente con sus juguetes. Completamente ajena a las profundas conversations que ocurrían a su alrededor. Algenda la contaremos esta historia e esperanza. La enseñaremos que no importa. Ascaras son las circunstancias. Siempre hay espacio para la bondad, para la esperanza. Unos meses después, la Fundación organizó una gala benéfica para recaudar fondos para asas. Programas expandidos. El evento reunió a cientos de personas, desde empresarios exitosos hasta familias que habían sido beneficiadas por la organización. Ricardo Mendoza estaba allí. Hará como uno de los donantes más generosos de la fundación y un miembro activo de su junta directiva. Carmen, la joven madre, que Sofía había ayudado años atrás, conviada a colviada por su hijo, quien ahora era un estudiante destacado gracias a las oportunidades. A las oportunidades la había brindado. Valadia, la primera mujer, a la que Sofía había dado estaba allí como coordinadora de voluntarios, organizando decenas de personas que dedicaban su tiempo a apoyar la causa. Durante la gala, Diego subió al escenario para dar un discurso. Miró a la audiencia. Vio todos los rostros que representaban historias de transformación y esperanza. Y sintió una gratitud abrumadora. Es tres ecos dio, mi hermana, fue humillada en público simplemente por su apariencia. Fue tratada como si no valiera nada, como si no mereciera dignidad o respeto. Pero lo que aquellos que la lastimaron no sabían era que estaban frente a la persona más fuerte, más compasiva y más valiosa que he conocido en mi vida. La audiencia aplaudió, y Sofía sentada en la primera fila con esperanza en su regazo, sintió que sus mejillas se sonrojaban. Diego continuó aquella no que me di cuenta de algo importante. La riqueza no se mide en dinero o posesiones. Se mide en el impacto que tenemos en las vidas de los demás. Se mide en la bondad que compartimos, en la compasión que mostramos, en la dignidad que otorgamos a cada persona que encontramos en nuestro camino. Mi hermana me enseñó eso cuando éramos niños. Y continúa enseñándome cada de letters. Gracias a ella esta fundación existe. Gracias a ella, miles de familias han encontrado esperanza cuando pensaban que no había ninguna. Y gracias a todos ustedes que han apoyado esta cosa, continuaremos creciendo, continuaremos cambiando vidas, una persona a la vez. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, abrumada por el amor y el apoyo que la rodeaba. Diego bajó del escenario y camino hacia ella, extendiendo su mano. Ven, hermana. Este momento es tanto tuyo como mío. Sofía se levantó entregando a Esperanza a Mateo, y camino hacia el escenario con su hermano.
juntos, Murano la audiencia. A todas las personas, cuyas vidas se habían entrelazado con la suya de maneras extraordinarias. Y en ese momento, Sofía supo con certeza que todo el dolor, toda la lucha, toda la humillación que había soportado había valido la pena, porque había lavado el esto un movimiento de compasión, un legado de esperanza. Cuando el evento terminó, y todos se habían ido, Sofía, Diego, Mateo y Esperanza se quedaron solos en el salón vacío. Diego levantó su copa de agua proponiendo un brindis. Por la familia. Por el amor que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Por la esperanza que nunca muere. Sofía y Mateo levantaron sus copas, chocándolas suavemente. Por la familia. Por la esperanza. Esperanza sin entender completamente lo que estaba sucediendo, levantó su pequeña tesa de jugo, haciendo que todos rerun, y sonido, puro y inocente, llenó el salón, recordándonos que al final de lo que realmente importaba, eran estos momentos. Familia, amor, conexión. Aquella noche, mientras Sofía acostaba a mi Esperanza, la niña la miró, con sus grandes ojos curiosos. Mami, por chech, tos estaban tan felices, hoy. Sofía sonrió acariciando suavemente el cabello de su hija. Porque estábamos celebrando algo muy especial. Mi amor. Estábamos celebrando la bondad, la compasión, y el amor. Esperanza reflexiona sobre esto por un momento. Y eso es importante. Sofía Asensio. Es lo más importante del mundo. Querico. Que cuando somos buenos con los demás. Cuando mostramos amor y compasión. Hacemos que el mundo sea un lugar mejor. Y alguien da cuando seas mayor, tú también podrás hacer eso. Esperanza sonrió cerrando sus ojitos quiero ser como tu mami. Y como tío Diego. Sofía sintió que su corazón se llenaba. Dio amor y esperanza. Sabiendo que la próxima generación continuaría el legado que ella y Diego habían comenzado. Ecosemos tarde cuando Esperanza fuera una mujer adulta contaría esta historia a sus propios hijos. Les hablaría de su madre, quien fue humillada pero nunca perdió su dignidad. Que les hablaría de su tío, quien usó su riqueza no para acumular plata, sino para transformar vidas. Les enseñaría que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, su estatus social o su cuenta bancaria, sino por la bondad que leva en su corazón y el impacto positivo que tiene en el mundo. Y así el legado continuaría, transmitiéndose de generación en generación, como una llama que nunca se extingue. Iluminando el camino para todos aquellos que buscan esperanza en la oscuridad. La historia de Sofía y Diego no es solo una historia de redención personal. Es una historia sobre el poder transformador de la compasión, sobre la importancia de ver y valorar a cada ser humano. Sin importar quiénes son o de donde vengan. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar vidas. Quiero esperanza, de construir un mundo más justo y amoroso. Y comienza con una simple decisión: elegir la bondad sobre la crueldad, la compasión sobre el juicio, el amor sobre el odio. Porque el final del da, eso es el o que realmente importa.
Eso es el lo que nos define como seres humanos. Eso es lo que nos da significado y propósito. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha inspirado a ser compasivo, bondadoso, consciente del impacto que tienes en los demás, entonces compartela. Deja un comentario contendum chapart de la historia razono kundago. Suscribite al canal para historias que iluminan el alma y despiertan el corazón. Como Sofía y Diego, podemos crear un movimiento de esperanza que transforma el mundo una vida a la vez. La pregunta no es si puedes hacer la diferencia. La pregunta es, ¿elegirás hacerla?